Die Sorge begann nicht mit einem offiziellen Statement, sondern mit Bildern und Eindrücken, die sich kaum ignorieren ließen. Karina Mroß wirkte plötzlich sichtbar erschöpft, zurückgezogen und angespannt, ganz anders als sonst. Keine großen Gesten, keine erklärenden Worte, nur eine Präsenz, die Müdigkeit ausstrahlt. Geno dies stille Veränderung setzte bei vielen Fans eine Kette aus Angst und Spekulation in Gang. Was die Situation so beunruhigend macht, war die Geschwindigkeit, mit der sich die Wahrnehmung wandelt. Innerhalb kurzer Zeit schlug Mitgefühl in Sorge Sorge in offene Furcht. Wenn jemand, der sonst Stabilität vermittelt, selb an die Grenzen zu kommen scheint, wird jede Bewegung gedeutet. Die Erschöpfung wird zum Signal, nicht zum Einzelfall. Gleichzeitig blieb die Informationslage rund Thomas Gottschalk auffallend dünn. Keine klaren Updates, keine beruhigenden Details, nur das Wissen Vorangegangene Unruhe und anhaltend Stille. Dies Leerstelle füllten Fans mit Fragen, weil Schweigen in angespannten Zeiten selten neutral wirkt. Je länger es anhielt, desto mehr wuchs der Verdacht, dass es Gründe gab, die man nicht offenlich machen wollte. Die Erschöpfung von Karina wird so zu einem Brennglas für die allgemeine Unsicherheit. Beobachter beschrieben, dass sie nicht nur müde wirkte, sondern emotional ausgelaugt. Das las sich nicht messen, aber spüren, besonders wenn jemand Verantwortung trägt und zugleich wenig sagen darf. In solchen Momenten wird Zurückhaltung leicht als Belastung gelassen. Hinzu kam die Erinnerung an eine Reihe kleiner, zuvor übersehener Zeichen. Abgesagt Termin, verkürzte Auftritt, ungewöhnliche Pausen im öffentlichen Auftreten. Für sich genommen waren dies Details unspektakulär, gemeinsam jedoch ergeben sie ein Muster. Erst im Rückblick wird klar, wie sehr sich dies Hinweis verdictet hatten. Fans reagierten darauf mit einer Mischung aus Empathie und Alarmbereitschaft. Viele schrieben, dass sie sich weniger Schlagzeilen sorgten als das menschliche Wohlbefinden der Beteiligten. Andere fragten offen, ob der Zustand inzwischen kritisch sei und ob die Wahrheit versagert kommuniziert wird. Dies Fragen verstärkten den Druck, obwohl niemand verlässliche Antworten hatte. Die Dynamik der Angst entwickelt eine Eigendynamik, die sich schwer bremsen ließ. Je mehr Bilder von Karinas Erschöpfung kursierten, desto häufiger fiel das Wort, kritisch. Nicht als Diagnose, sondern als Ausdruck kollektiver Anspannung. In einer solchen Lage wird jede Stille interpretiert, jede Abwesenheit überbewertet. Besonders belastend war, dass Karina zur Projektionsflash wird. Ihr sichtbare Müdigkeit stand stellvertretend für alles, was unausgesprochen blieb. Erschützt wenn, ertragt was, und wie lang las sich dies last tragen. Dies Fragen stellten sich viele, ohne sie offenlich beantworten zu können. Auch die mediale Berichterstattung veränderte ihren Ton. Sensationslust which vorsicht, Vermutungen wurden mit Fragezeiten versehen. Doch selb dies Zurückhaltung konnte die Angst nicht vollständig dämpfen. Denn Zurückhaltung ohne Klarheit wirkt schnell wie ein weiteres Indiz. Am Ende dieses ersten Abschnitts blieb eine gespannte Unruhe zurück. Die Erschöpfung von Karina war real, die Unsicherheit über Gottschalks Zustand ebenso. Ob kritisch, zutraf oder nicht, ließ sich nicht bestätigen, aber genau das macht die Situation so schwer. Die Fans standen zwischen Hoffnung und Furcht, ohne festen Halt. Dies Phase zeigte, wie fragil öffentlich Gewissheiten sind, wenn Informationen fehlen. Sie zeigte auch, wie schnell Sorge zu kollektiver Angst werden kann. Und sie bereitet den Boden für die Frage, die niemand laut aussprechen wollte, die aber alle beschäftigte. Wie nah ist dies Kreis wirklich? Nach den ersten Stunden der Unsicherheit verlagert sich die Angst der Fans auf eine tiefere Ebene. Es ging nicht mehr nur einzelne Bilder oder vage Hinweise,
sondern das gesamtige Gefühl, das etwas aus dem Gleichgewicht geraten war. Karina Mroß wirkte weiterhin überlastet, und genau dies sichtbare Erschöpfung ließ viele vermuten, dass die Situation hinter den Kulissen ernster sein konnte als bislang angenommen. Wenn selbst die Person, die nach außen stark zeigen musste, kaum noch Kraft ausstrahlt, wächst die Unruhe unaufhaltsam. Der Fokus richtet sich immer stärker auf Thomas Gottschalk, obwohl von ihrem selbst kaum etwas zu hören war. Diese Abwesenheit wird zu einem eigenen Signal. In der öffentlichen Wahrnehmung gilt Schweigen selten als neutral, besonders wenn zuvor Unruhe herrscht. Viele Fans fragten sich, ob die Stille Schutzbedeutet oder ob sie Ausdruck einer Situation war, die man nicht offenlegen wollte. Das Wort kritisch taucht immer häufiger auf, obwohl niemand es bestätigte. Es wird zu einem Sammelbegriff für Angst, Unsicherheit und fehlende Orientierung. In Foren und sozialen Netzwerken zeigte sich, wie schnell sich kollektiv Sorge aufschaukeln kann. Je weniger Fakten vorhanden sind, desto größer wird der Raum für Befürchtungen. Gleichzeitig wuchs das Mitgefühl für Karina. Ihre Erschöpfung wird nicht mehr nur als persönlicher Zustand gesehen, sondern als Reaktion auf eine dauerhafte Belastung. Verantwortung zu tragen und zugleich zu schweigen, kann zermürbend sein. Viele Fans erkannten in ihrem Zustand weniger schwach als vielmehr den Preis, den Zurückhaltung fordern kann. In dieser Phase änderte sich auch die Art der Diskussion. Statt nach Details zu verlangen, stellten sich grundlegende Fragen. Wie viel Öffentlichkeit ist in einer Krisensituation sinnvoll? Wo endet das Recht auf Information und wo beginnt der Schutz des Privaten? Diese Fragen machten deutlich, dass die Angst der Fans nicht nur neugierig, sondern auch versorglich war. Auffällig war, dass selbst zurückhaltend Medien zunehmend vorsichtig Formulierungen wollten. Keine klaren Aussagen, aber viele Andeutungen. Diese Art der Berichterstattung verstärkte das Gefühl, dass man sich auf unsicherem Terrain bewegt. Vorsicht kann beruhigen, sie kann aber auch den Eindruck erwecken, dass etwas verborgen bleibt. Die emotionale Belastung zeigte sich besonders in den Reaktionen langjähriger Fans. Viele berichten, dass sie Gottschalk über Jahrzehnte als Konstante erlebt hatten. Jemand, der immer präsent war, immer Kontrolle ausstrahlt. Die Vorstellung, dass dieser Halt ins Wanken geraten konnte, traf sie tief. Karina stand dabei unfreiwillig im Zentrum dieser Projektionen. Jede Gest, jeder Gesicht Seustrik wird interpretiert. Erschöpfung wird gleichgesetzt mit Überforderung, Schweigen mit Sorge. Dies ständige Deutung verstärkte den Druck zusätzlich. In solchen Momenten kann selbst Mitgefühl zur Last werden. Mit der Zeit wird klar, dass es weniger konkrete Informationen ging als das Bedürfnis nach Sicherheit. Fans wollten wissen, ob Hoffnung berechtigt ist oder ob sie sich innerlich auf Schlimmeres vorbereiten müssen. Dieses Bedürfnis blieb unerfüllt, und genau das macht die Situation so schwer auszuhalten. Die Frage, ob Gottschalks Zustand tatsächlich kritisch sei, blieb unbeantwortet. Doch vielleicht lag die eigentliche Brisanz nicht in der medizinischen Einschätzung, sondern in der emotionalen Dynamik. Angst entsteht oft dort, wo Kontrolle fehlt. Dies Erkenntnis zog sich wie ein roter Faden durch die Reaktionen. Am Ende dieses zweiten Abschnitts stand keine Auflösung, sondern eine gespannte Erwartung. Die Fans hatten gelernt, zwischen den Zeilen zu lesen, ohne Gewissheit zu erlangen. Karina's Erschöpfung blieb sichtbar, Gottschalks Zustand unklar. Diese Kombination hielt die Angst am Leben. Diese Phase zeigte, wie eng Verbundenheit und Ohnmacht beieinander liegen können. Sie zeigte auch, dass öffentliche Figuren in Krisen nicht nur ihre eigene Last tragen, sondern auch die Sorgen vieler anderer. Und genau diese doppelte Belastung macht die Situation so angespannt und emotional aufgeladen.
Hinzu kam ein Gefühl kollektiver Hilflosigkeit, das sich kaum abstellen ließ. Viele Fans merkten, dass sie zum ersten Mal nicht durch Nachrichten beruhigt wurden, sondern durch Geld. Worden wurde zur einzigen Option, auch wenn es schwer fiel. Gerade dieses Worten macht deutlich, wie sehr sich Angst verstärken kann, wenn Nahe vorhanden ist, aber Antworten fehlen.